Okay, so let's in this phase of a wave, just imagine that we have got a string and the string is attached to one end, and I'm just moving this string, this end of the string upwards. So what happens? These all, I can say that point A, point B, point C, all will go upwards, but at different times. Okay, so if I talk about, if I see a wave like this, then I can say that at this time, maybe I can say that at t is equal to 5 seconds. At t is equal to 5 seconds, the C is at this point. B is at this point. So the object over here is shifted to here. You know, this string is here. This string is shifted to this. Okay, or else we can say normally when there is no waves, all these particles will be at this particular point. But depends upon the waves. As the time passes, I can say that the wave will be like this. You know, if there is a wave formed in this way, then I can say that this object, this point A is shifted to here. Point B is shifted to here. Point C is shifted to here. So that is what happens, right? So it was in a straight line. Now, because of the wave, the points are shifted to different points. So I can say that this point, if I write that the particle number 1, here, let's see that particle 1, 2, 3, 4, 5, 6. This particle number 1 is at this point, 2 is at this point, 3 has shifted to this point, 4 has shifted to this point, 5 has shifted to this point. Means now we can say that these particles are not over here. You know, like they are not over here. They just shifted. Okay. So this is how a wave is propagating. So as the wave propagates, I can say that its position, the particle, this particle is over here. This particle is at another one point. Now I can say that this position, it's different. Now let's see. In another one case, I can say this particle is at maximum. If it is amplitude is 2 meters, particle A is at a maximum displacement of 2 meter. Particle B is also at a maximum displacement of 2 meter. But are they at the same point? They are at the same point, but we can say that they are doing different stuff. So here, a particle over here and the particle over here. Let's see that the particle P and particle Q, they are at the same point. Now, if you check the height, they are at the same point, but they are not doing the same thing. They are doing different things. So in a wave, we can say that we want to particularly say what is happening to each point at a particular time. So where is that particle, where that particle is at a particular time and what that particle is doing. So when we talk about phase, we can say that this we are trying to, give the listener an understanding that where is the particle, and what is the particle doing. Okay, so let's see. I want to conclude once again. Whenever a wave is formed, yes. So we are taking an example of a string. Before the wave starts, the string particles are at a particular point. They are at rest. And once the wave is formed, what happened? The particles have displaced. The particles are not in their same position. The particles are at different position doing different things. So a phase will give you an idea about where the particle is and what the particle is doing. Okay, now let's see an idea. Let's think about a dance movement. So let's see. Okay, Nathaniel, are you listening? Anirudh? Yes, sir. Okay, so this is a dance. Okay, in that one, the first is you will hold your hand downwards, like steady. And the second step is you will keep your hand this way. Third step is you will keep your hand upwards. And third step is you will come back to the level one. Then next step is I can say that you will go back to the first stage. So these are the steps. These are the steps of a dance. Okay, it's a dance. So now I can say you can consider these as particles. So now if I ask, if you are in rhythm, everyone will be doing the same. So maybe at t is equal to 0 seconds, everyone should be doing the same step. Means I can this way,
This way, second particle, third particles, and fourth particle, fifth particle. If all of them are doing the same step, then I can say that no phase difference. There's no phase difference. They are, all of you are synchronized. All of you are doing the same step. Then there is no phase difference. Now let's say that the first student did the first step, second student did the same, different step. So here these are not synchronized. So I can say there is a phase difference here. Okay, there's a phase difference. So how much is the phase difference is now our next question. Okay, let's see that. I have got a wave. And this is a wave. This is a blue wave, and I have got another one wave. This is a pink wave. Blue. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4. Let's imagine that this is exactly same size, 3, 4. So here we can say that if you are asked to find out what is the phase difference, what you need to do is you should take the second wave. So this pink wave, you should take the second wave and draw the second wave on the first wave. So I can say that I will draw the second wave like this. This is the wave, right? So if I take this one and fix it over here, and I need to fix it, this is the starting point. I need to fix the starting point at the starting point of the first wave. So it should be this point. But since it is downwards, I draw it downwards. So over here, this one has to be done. Okay, now let's see. I think it's to make it a little bit easier. What you need to do is don't draw like this. That may give you a confusion. When you become expert, you can draw. But now I think it may give you a confusion. So I ask you to take this pink wave and draw it on this blue wave. But you need to draw it in such a way that it should fix at the exact correct point. Look here, I can say that this one starts from here and it goes down. So I cannot keep it here and draw because it's wrong. I can keep it over here and I can draw. Look here, now this is going to be the same, right? It is point, then it's go down. But I found out a small difference over here. From here to here, there is a difference because the starting of this wave exactly suits at, if I write A, point B, point C, point D, point E. So the starting of this pink wave exactly suits at point C. It does not suit at A. If I put it A, no, this one goes down, but it doesn't go down over here. It does not, actually fit at B also. It exactly fit at point C. So then when I aligned it in this way, there is a small gap between this. This gap is known as phase difference. So let's see, best idea, I can say that whenever I have got a wave, if this is the wave, when a wave completes its movement or complete one vibration, how much is the angle covered? When a wave, okay, let's see that, vibrating object start from here, it goes up, goes down, and come back to its original point. So how much angle it has covered when something is turning around once. So I'm here, then I just turn around and come back. What is the total angle of myself covered? 360 degrees. 360 degrees. So we can say that when a wave is completely finished, it will cover 360 degree or 2 pi radians. So I can say that from here to here, this is how much, if I say A, B, C, D, E. A to E, how much is the angle covered? A to E, how much is the angle covered? Ivan? Hello? 360. What is the angle covered when from A to E? 360. 360 degree. So if this is A to C, what is the angle covered? This much. How much is that angle covered? 180. 180 degree. And if A to B, what is the angle covered here? 90. 90 degree. So what you need to do is, when you are asked to find out the phase difference between two waves,
take this second wave and draw it on the first wave. Choose, but you need to choose the exact point where it matches. So now I can say that what is the difference between this blue wave and pink wave? How much is the distance? This much, right? Nathaniel, this much means how much angle? What is the angle? 180 degree or pi So I can, radians. yes, so I can write pink and blue waves have got a phase difference of 180 degrees. 180 degree or pi radians. Okay, so now I can say that I have got a wave and this wave is this way and another one wave which is this one, wave 1 and wave 2. Could you please tell me what is the phase difference between these two waves? Come on, Adrian, can you please give me the answer for this question? The first one is this wave. I will make it as a blue wave. Okay, second wave is this one. It starts like this. What is the phase difference between these two waves? Yes? They have different frequencies. No. Just imagine that the both of them are exactly the same frequencies. What could be the phase difference? Phase difference. It doesn't start from the like it doesn't start from the x-axis. ആ എടാ അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടാമത്തെ വേവ് അല്ലേ, ഈ വേവിനെ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അപ്പുറത്ത് വരയ്ക്കണം. അപ്പുറത്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുവാണ് ഹിയർ എ ബി സി ഡി ഇ ഏത് പോയിന്റിലാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എക്സാക്ട്ലി നല്ലപോലെ മാച്ച് ആവുന്നത്? എയിലാണോ ബിയിലാണോ സിയിലാണോ? B. It will match at B. So I can draw it from here. Here onwards, it is going straight. So there is a gap of from here to here. So how much is this gap? 1/4 of the wave. 1/4 of the wave. So 1/4 of the wave, we can say that 2 pi. 2 pi is the total one. Okay. So like if it is this one, 1/4 of a wave, this is, but I can say that 1/4, 1/4, 1/4. So the total is 2 pi. This is going to be pi by 2 or 90 degrees. So the phase difference over here, it is 90 degree. മനസ്സിലായോ? Yes, sir. Marin, മനസ്സിലായോ Marin? Yes, sir. How do you find out the phase difference? Yes, sir. Okay. So So next. can you explain it once again, sir? എടാ ഒരു സാധനമല്ല, ഒന്നും മേടിക്കാനല്ല, വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഡൗട്ടുള്ള കേസും അല്ല. ഇതൊരു വേവ് ആണെന്ന് ഈ വേവ് ഇങ്ങനെ പോയി, ഇങ്ങനെ ഒരു വേവ് അവർ തന്നു. അവർ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ വേറൊരു വേവ് ഇങ്ങനെ തന്നു, ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വേവ്. അവർ തന്ന രണ്ടാമത്തെ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ്സ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു വേവ് ആണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു വേവ് തന്നു. അവർ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് വേവ് 1ഉം വേവ് 2ഉം തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. How much is the phase difference between wave 1 and wave 2? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട സംഭവം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വേവ് ഞാൻ ചുമ്മാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി എ ബി സി ഡി എന്ന് എഴുതുന്നു. ഈ വേവ് 2ന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇതാണ്. ഇത് ശരിക്കും എവിടെയാണ് വേവ് എയുമായിട്ട് മാച്ച് ആകുന്നത്? അതായത് വേവ് 1ഉമായിട്ട് മാച്ച് ആകുന്നത് ഏത് പോയിന്റ് ആണ്? എയിൽ മാച്ച് ആവുമോ? Can I connect it at A? So, like you're trying to put two on top of one. Yes. ഒന്നിന്റെ മേലിൽ ഒന്നായിട്ട് ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാച്ച് ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇവിടെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത് റോങ് ആണ് അല്ലേ? Yes, sir. അപ്പൊ എവിടെയായിരിക്കും ശരിക്കും ഇത് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത്? So like a D but at initial point A. ഡി പാർട്ടിലാണ് അത് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഡി പാർട്ട് തുടങ്ങി അത് അങ്ങനെ പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായി. ഗ്യാപ്പ് എവിടെ നിന്ന് എവിടം വരെയാണ്? ഇത്രയാണ് ആ ഗ്യാപ്പ്. ആ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആംഗിൾ ആണ്? അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആകാൻ വേണ്ടി 180 degrees. 180 അല്ല. ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ ആകുമ്പോൾ എത്രയാവും? ഈ ഗ്യാപ്പ് ആകുമ്പോൾ 90 ആവും. ഈ ഗ്യാപ്പ് ആകുമ്പോഴത്തേന് 180 ആവും. ഈ ഗ്യാപ്പ് ആകുമ്പോഴത്തേന് എഗെയിൻ 90 ആവും. അതായത് 270 ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ്. ഇത് മനസ്സിലായോ ആർക്ക്? നിങ്ങൾക്ക് ലോറൻസിന് മനസ്സിലായോ 270 ഡിഗ്രി എങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന്? Yes, sir. ഓക്കെ, നഥാനിയൽ മനസ്സിലായോ എങ്ങനെ 270 ഡിഗ്രി വന്നെന്ന്? So I don't get how the additional 90 degrees came. അഡീഷണൽ 90 ഡിഗ്രി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചുമ്മാ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വേവ് ആണെന്ന് കരുതുക. ഈ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി 4 പാർട്ട് ഉണ്ട്. ഇതൊരു പാർട്ട് അല്ലേ? പാർട്ട് നമ്പർ 1, പാർട്ട് നമ്പർ 2, പാർട്ട് നമ്പർ 3, പാർട്ട് നമ്പർ 4, അങ്ങനെയാണ് 4 പാർട്സ് ഉള്ളത്. സോ ഒന്നാമത് ഈച്ച് പാർട്ട് 90 ഡിഗ്രിയാണ്. ഓരോ പാർട്ടും
90 ഡിഗ്രിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം, ഇപ്പൊ ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേവിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു മാക്സിമം ഒന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്. പോയിന്റ് എ, പോയിന്റ് ബി, പോയിന്റ് സി, പോയിന്റ് ഡി, പോയിന്റ് ഇ. പോയിന്റ് എയും പോയിന്റ് ബിയും തമ്മിൽ എത്ര ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണുള്ളത്? വാട്ട്സ് ദി ഫേസ്? 90 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ. പോയിന്റ് എ, സോ പോയിന്റ് എയും പോയിന്റ് സിയും തമ്മിൽ എത്രയാണ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത്? 180. 180, ബിക്കോസ് ഇത് രണ്ട് പാർട്ട് 90 പ്ലസ് 90. പോയിന്റ് എയും പോയിന്റ് ഡിയും തമ്മിൽ എത്രയാണ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത്? 270. 270. പോയിന്റ് എയും പോയിന്റ് ഇയും തമ്മിൽ എത്രയാണ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത്? 360. 360. പോയിന്റ് ഇയും പോയിന്റ് എയും പോയിന്റ് എഫും തമ്മിൽ എത്രയാണ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത്? So that would be like 360 plus 90 plus 90, which is 360 പ്ലസ് 90 വരുള്ളൂ അല്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോയിന്റ് എ ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം, രണ്ടെണ്ണം, മൂന്നെണ്ണം, നാലെണ്ണം, പോയിന്റ് എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 റൈറ്റ് അല്ലേ? yes, sir. ഓക്കെ, 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ടൈംസ് 90. 5 ടൈംസ് 90 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 95, 45, 450. അത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ 360 ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് 0 ആയപ്പോൾ, അപ്പൊ 450 മൈനസ് 360 നോക്കണം, 90 ഡിഗ്രി. ഫേസ് ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ 90 ഡിഗ്രിയാണ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ 450 ആണ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ അല്ലേ Nathaniel? Yes. Okay. Now Nathaniel, tell me, what is the phase difference between point A and point D? How much is the phase difference? So it will be 90 times 3, which is 270. അത്രേ ഉള്ളൂ. Finish? Did you understand how to find out the phase difference? Yes, sir. Okay, everyone? Yes, sir. Okay, so phase difference. Okay, now നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് in phase. ഇൻ ഫേസ്. ഇത് ഫേസ് ഡിഫറൻസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ട് വരും കേട്ടോ. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഈ ഫേസ് ഡിഫറൻസിനെ കുറിച്ച് നല്ല തറോ ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സ് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ചുമ്മാ കുത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നൗ ദി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഫേസ്. നമ്മൾ വേവ് is like this. I'm just going to draw the second wave here itself. Let's see. Second wave, I can say this way. What is the phase difference between these two waves? How much is the phase difference? ഞാൻ രണ്ടും ഒരേ വേവ് തന്നെ വരച്ചു. സോ ദി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ? How much is that phase difference, Marin? 360. 360. അപ്പം ഫേസ് ഡിഫറൻസ് 0 ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 0 ഡിഗ്രി അല്ലെ 360 ഡിഗ്രി ആണ്, നമ്മൾ അതിനെ ഇൻ ഫേസ് ആണെന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇൻ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് 360 ഡിഗ്രി അല്ലെ 0 ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 360 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇൻ ഫേസ് എന്ന് പറയും. അതേസമയം ചില വേവ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വേവ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, അടുത്ത വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. വേവ് എയും വേവ് ബിയും. ദിസ് വേവ് എയും വേവ് ബിയും തമ്മിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ്? What is the phase difference between wave A and wave B? Lawrence? 180 degrees. 180 ഡിഗ്രി. ഇതിന് ഇങ്ങനെ 180 ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ്. ഇപ്പോൾ 180 ഡിഗ്രി എക്സാക്ട് ആണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതിന്റെ എല്ലാം മേളിലേക്ക് പോകുന്നു, നമ്മുടെ മറ്റേതിന്റെ എല്ലാം നേരെ താഴേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് ഒക്കെ വരും. അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം. പക്ഷേ if the phase difference is 0 or 360, we call it as in phase. If the phase difference is exactly 180 degree, then we call it as completely out of phase. Clear? മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്? ഓക്കെ, സോ Yes, sir. ഓക്കെ, സോ നമ്മളത് ഫേസും ഫേസ് ഡിഫറൻസും പഠിച്ചു. ഫേസ് ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ intensity. What is intensity of a wave? Intensity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Like how frequent it is. ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ,
നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ ഒരു ബൾബേ ഉള്ളെന്ന് വെക്കുക. ഒരു ബൾബ് ഇൻ യുവർ റൂം, only one bulb is there. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ റൂമിലേക്ക് തന്നെ ഒരു 10 ബൾബ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ what happened to the intensity of light? ലൈറ്റിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് കൂടും അല്ലേ? കൂടും. സോ അത് ഭയങ്കര ഇന്റൻസിറ്റിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉച്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഭയങ്കര സണ്ണിന്റെ റേഡിയേഷൻ ഭയങ്കര ഇന്റൻസ് ആണെന്ന് പറയാം. സോ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി എനർജി റിസീവ്ഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം. യൂണിറ്റ് ഏരിയ പെർ ടൈം. അത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ മതി, ഒരു 1 മീറ്റർ ലെങ്തും 1 മീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്തും ഉള്ള ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പേപ്പറിൽ 1 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ വീഴുന്ന എനർജിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്റൻസിറ്റി. ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിസീവ്ഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ പെർ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇന്റൻസിറ്റി ഈക്വൽസ് എനർജി divided by area multiplied by time. So ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബേസ് യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോളൂ. ഇന്റൻസിറ്റി ഈക്വൽസ് എനർജി ഓവർ ടൈം മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഏരിയ. പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാം എനർജി ബൈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Anirudh, what is energy by time? The power. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇത് എനർജി ബൈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ആണ്. പവർ ഓവർ ഏരിയ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ? ഇന്റൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പവർ ഓവർ ഏരിയ. ഓക്കെ, നമ്മൾ പണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയായിരുന്നു, ഈ എന്താ പറയുക, 1 ഹോഴ്സ് പവർ എന്നൊക്കെ പറയാലേ? 1 ഹോഴ്സ് പവർ, 1 HP. So like the car engines, right? കാർ എഞ്ചിൻ. ഇപ്പൊ ഈ 1 ഹോഴ്സ് പവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി കറക്റ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ഈ 1 ഹോഴ്സ് പവർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു നല്ല കറുത്ത കുതിര, ഒരു കറുത്ത കുതിര നമ്മൾ വെയിലത്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ആ കറുത്ത കുതിര, ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഫോൾ ഓൺ ദി ബോഡി ഓഫ് ദാറ്റ് ഹോഴ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് 1 ഹോഴ്സ് പവർ. അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്, അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ചെറിയ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്, ഞാൻ മറന്നുപോയി. പിന്നെ വലിയ റിലേഷൻ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ റെഫർ ചെയ്യാത്തത്. പക്ഷെ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ. സോ ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സണ്ണിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് എടുക്കുക. 1 മീറ്റർ ലെങ്തും 1 മീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്തും ഉള്ള കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഹൗ മച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഈസ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദാറ്റ് ഇൻ എ സെക്കൻഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇന്റൻസിറ്റി. Another thing is about the very important point is intensity is proportional to amplitude square. Amplitude square. ഇതും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചു. I is proportional to a square. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഇന്റൻസിറ്റി പറയുന്നത് ഡ്രംസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, ഡ്രം നമ്മളിങ്ങനെ പതുക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മൾ മുറുക്കെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ ഡ്രമ്മിന്റെ ആ സ്കിൻ കൂടുതൽ താഴേക്ക് പോകും. ഡ്രമ്മിന്റെ സ്കിൻ കൂടുതൽ താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവും. കൂടുതൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേനും കൂടുതൽ ലൗഡ്നെസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇന്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ഉണ്ടാവും. സോ ഇന്റൻസിറ്റി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ആണ്. So intensity is equal to energy. So I hope you understand what is intensity. മനസ്സിലായോ ഇവാൻ? Yes. ഹലോ അനിരുദ്ധ്, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അനിരുദ്ധ്? Yeah. മെറിൻ? Yes, sir. Okay, Lawrence? Yes, sir. Okay, so now who else is missing? Nathaniel? Raswan? Nathaniel? Okay ആണോ Nathaniel? Yes, sir. ഓക്കെ, Raswan, ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തന്നെ ഒരു സാധനമാണ് വേവ് സ്പീഡ്. വേവ് ഇക്വേഷൻ പറയോ, നിങ്ങൾ 10th ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചോ വേവ് ഇക്വേഷൻ? എന്താണ് വേവ് ഇക്വേഷൻ? Wait, no. Wave speed is equal to wave v is equal to lambda into frequency. Lambda into Frequency. v is equal to f lambda. ഇതാണ് ഉള്ളത്.
ചിലപ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കും, എനിക്കൊന്ന് ഒരു തവണ എങ്ങാണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് 2 മാർക്സിന് എങ്ങാണ്ട് ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വിചാരിക്കുക, നമുക്കൊരു വേവ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഈ വേവിന്റെ വേവ് ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ. And the time taken for a complete wave, the time taken for a wave to finish is known as time period. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? സ്പീഡ് ഈക്വൽസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓവർ ടൈം, റൈറ്റ്? ഇങ്ങനല്ലേ? സ്പീഡ് ഈക്വൽസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓവർ ടൈം. ഓക്കെ, ഇനി ഈ വേവിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വേവ് ഈ വേവ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്തു. വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ ദിസ് വേവ്? The distance covered by this wave is known as wavelength of the wave, അല്ലേ? Wavelength of the wave. അപ്പൊ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസിന് പകരം I can write speed equals to ഡിസ്റ്റൻസിന് പകരം wavelength എന്ന് എഴുതാം. Speed is equal to wavelength divided by time. But what is the equation for finding the so what is actually time? The time taken for a complete wave is known as time period. So instead of time, I can write time period. So we get speed equals lambda divided by time. But we know that 1 by time period is frequency. So speed equals lambda multiplied by 1 by time period. So that is speed equals lambda f. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് സ്പീഡ് ഈക്വൽസ് ലാംഡ എഫ് കിട്ടുന്നത്. Is it okay? ഇത് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? ഒന്നുമില്ല, സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം എന്ന് എഴുതുന്നു. ഡിസ്റ്റൻസിന് പകരം നമ്മൾ അവിടെ വേവ് ലെന്ത് കൊടുക്കുന്നു. ടൈമിന് പകരം ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ബൈ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. സോ സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ലാംഡ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ക്ലിയർ ആണോ? ഹലോ? Yes, sir. ഓക്കെ. ഇനി ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. ഒരു 2 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറെ സാധനം അതും ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു, അതൊന്നും അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നില്ല. ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഒരു CROയുടെ പടം തരും, എന്നിട്ട് ഓക്കെ, ഒരു CROയുടെ പടം തരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. അതിൻ്റെ അകത്ത് നഥാനിയൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? നഥാനിയൽ? Yes, bro. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വേവ്. ഇത് CRO ആണോ നിങ്ങൾ CRO ആണെന്നൊക്കെ അങ്ങ് വിചാരിച്ചു. എന്നിട്ട് അവർ പറയും ടൈം ബേസ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് 50 മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് ആണെന്ന് പറയും. വോൾട്ടേജ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് 2 വോൾട്ട് എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് അവർ പറയും ഫൈൻഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദി വേവ്. ഒന്നാമത്തെ. രണ്ടാമത്തെ, ഐഡന്റിഫൈ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് വേവ് ഇസ് ദിസ്. ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഞാൻ ഒരു മണ്ടൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കി ഇട്ടേക്കുന്നതാണ്. അപ്പം അത് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം അത് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാവില്ല. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ഡു യു ഫൈൻഡ് ദി സ്പീഡ് ഓഫ് ദി വേവ്? F lambda. Speed of the wave f lambda, that is fine. Speed v is equal to f lambda. V is equal to f lambda. പക്ഷെ ഇവിടെ ലാംഡ തന്നിട്ടുണ്ടോ? നമുക്ക് ലാംഡ അറിയത്തില്ല അല്ലേ? ഞാൻ ലാംഡ തരാം. ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 800 മീറ്റർ എന്ന് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾ ആ ചെയ്യേണ്ട വിധം പറഞ്ഞാൽ മതി. എങ്ങനെയായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതിന്റെ ടൈം പീരീഡ് നമുക്ക്, വാട്ട് ഇസ് ദ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ദിസ് വേവ്? ലോറൻസ്, can you tell me what could be the time period of this wave? One over അല്ല, ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമേ വാട്ട് ഇസ് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര, ഇത് ഇവിടെ എത്ര എടുക്കുന്നത്? ഇത് 1 കോളം 2 കോളം 3 കോളം 4 കോളംസ് എടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് 1 കോളത്തിന്റെ അകത്ത് എത്ര മില്ലി മൈക്രോ Just 5, right? സോറി 50. So it'd be 5, right? Like 5 points. 1 2 3 4 പോയിന്റ്സ് അല്ലേ ഉള്ളൂ? 4 കോളല്ലേ? So the other
The other trough as well. എടാ നമ്മളിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ ട്രഫ് ഇവിടുന്ന് പോയി ഒന്ന് ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി 2 കോളം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 4 കോളം അല്ലേ ഇത് 1 കോളം 2 കോളം 3 കോളം 4 കോളം അല്ലേ 25. Yes, sir. Yeah. 4 into what is the time base? Time base is 50 microseconds അല്ലേ 50 microseconds. അപ്പം ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ദിസ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് 200 microseconds ആണ്. സോ 200 microseconds എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 200 times 10 to the power minus 6 seconds ആണ് ടൈം പീരീഡ് നമുക്ക് കിട്ടി. നമ്മൾ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്പീഡ് ഓഫ് ദി വേവ് v equals f lambda. So v is equal to f is 200 times 10 to the power minus 6. No, 200 അല്ല ഇത് ടൈം പീരീഡ് ആണ്. സോ f is equal to 1 by ടൈം പീരീഡ്. സോ അതിനകത്ത് 1 by ടൈം പീരീഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതൊന്നും ചെയ്യാവോ? ഓക്കെ, നത്താനിയൽ ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ പറയാം. നത്താനിയൽ ഇനി വാ. Sir, 5,000. 5,000 എന്ത്? Hertz. Okay, that's it. 1 divided by 200 times 10 to the power minus 6. So you got it as 5,000 hertz. So what is the speed of the wave? So it will be 5,000 multiplied by 800, which is 5,000. 400,000. 400,000 or more than that. 4 times 10 to the power 6, right? 4 times 10 to the power 6. That is equal to 1 divided by 200 times 10 to the power minus 6 means you get it is 5,000. When you multiply it with 800 meters, you get it is 4 times 10 to the power 6, right? എല്ലാരും കിട്ടിയോ? Come on. Yes, sir. മെറിന് കിട്ടിയോ? മെറിൻ? Yes, sir. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോ ഇത് ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഒന്നും വരാത്തില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം ചിലപ്പം ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തന്നതിന് ശേഷം നമുക്കുള്ള വേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയോ വേവ് ലെന്തോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വേവ് ലെന്ത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഡു യു റിമെമ്പർ വാട്ട് ഇസ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നെറ്റിക് സ്പെക്ട്രം? R Millux G. Do you remember this one? Yes, sir. അപ്പൊ R എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? 10 to the power 2, 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 4, 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 8, 10 to the power minus 10, 10 to the power minus 11. So ഇതാണ് വേവ് ലെന്ത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇപ്പൊ 2 times 10 to the power minus 2 ആണ് എന്ന് കരുതുക. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് എ വേവ്, മൈക്രോവേവ്. മനസ്സിലായത്? അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻ എഴുതേണ്ടി വരും. സിയോറയുടെ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ട് ഈ വേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക, ഈ ഐഡിയ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഫ്രീക്വൻസിയോ വേവ് ലെന്തോ കണ്ടുപിടിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക അത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നെറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ അത് എവിടെ കിടക്കുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ദിസ് വേവ് കുഡ് ബി മൈക്രോവേവ്. അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോഴാണ് 2 മാർക്സ് കിട്ടുന്നത്. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മേ കം? മനസ്സിലായോ? ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ ഉള്ളൂ. ഡു യു ഗൈസ് ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് ടുഡേസ് ടോപ്പിക്? No, sir. No, sir. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ സ്റ്റേ ബാക്ക് ചെയ്യുക, മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ